Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть в третий Baldur's Gate. И начнем с того, что договорим с Минском. You come to speak of the last time Minsk stood watch? The snoring, it was Boo. Немножечко перекрасил персонажа, а то мне надоела однотонная темная фигня. There is more than a little to know, I think. I am huge. О, Господи. Джахейра говорила, целый век простоял статуей на рыночной площади. Расскажи, как это было. You come in search of stories. It is not yet time to tuck Boo in for the night, but very well. After our adventurings with the Ballspawn, Boo had had his fill of godly flesh. So we returned to Baldur's Там Карл сзади танцевал только что. In every city there is a sweaty underbelly, crying out for a virtuous scrubbing. None better to wield a brush than Minsk and Boo. Perhaps we rubbed some villain's rump a little too raw. This Minsk does not know. One moment we stood in the city slums, the next, ambush. Then Minsk and Boo woke on the wide, with stone dust in sensitive places. И ты даже не разглядел, кто с тобой это сделал? The mind of Minsk was occupied with important matters. I was browsing a slum vendor's stall, looking for Boo's favorite nuts. And then I was stoned. For Minsk, those years passed as quick as a hiccup. It was long ago, then it is now. Ты за одно мгновение перенесся на сотню лет вперед. Как тебе наш новый мир? I do not like these metal men on the streets, or the villains who hide behind them. But the new world is not so different to the old one. The city still clings to the hill. The sea still stretches on forever. And the stench of evil still makes Boo wish for a tiny peg on his nose. As long as that stench remains, no matter how old or young the world is, Minsk and Boo will not rest. Это правда, что ты был сотрудником Баала, спасшим врата Балдура? Countless tales are told of Boo and Minsk. Many of them are so outlandish that even I do not know if they are true. Did Minsk bravely fend off the seductive vials of a succubus in the cloisters of Candlekeep? Maybe. Did he take a bath in the river Styx and temporarily forget himself? I do not remember. Did he travel with a spawn of the god of murder, who warred against his evil brethren and battled triumphantly at the throne of Baal itself? Of course! It was a splendid adventure. Ты доверял порождению столь злобного божества? A curious question. Are a child and his father always alike? Ну да. Take Minsk. He does not have a clear memory of the face of his father, but he does remember tugging on the thick, red whiskers that sprang from his chin. A beard for the ages. Who could have nested there happily through even the harshest of Rashomon winters? Now, look closely at Minsk, and what do you see? Идиот. Что у тебя нет бороды? Correct! There are more whiskers on Boo's tiny face than on the mighty chin of Minsk. If Minsk did not inherit the flaming red hair of his mother, or the bushy red beard of his father, why would the spawn of Baal inherit his wickedness? Напомни, объяснить тебе, что сильнее, природа или воспитание. It is simple. As with all battles, the winner will be the one that carries the bigger sword. Minsk and Boo surely were
Boo likes all of our party well enough. Я же эту брал опять с собой. All's well, I hope, aside from the obvious. If you're sure. Fine. Извини. Блин, хотя объективно лучше оставить Лазель. Блин. You come to speak of the last time Minsk stood watch? The snoring, it was Minsk. Sleep with one eye open, evil. Следопыт? Both. Ну, для меня это удивительно, на самом деле. Но я про метку постоянно забываю. Постоянно. Прикольно. Но оставлю охотника. Это прикольно. Я вот думаю, на самом деле, нацепить на него тяжелый доспех тоже. Но не знаю, насколько это хорошо. У него ловкость. В этом, в приоритете. Я думал, вообще в ближнем бою должен, типа, другой класс, когда он дрался со мной. Попробуем так.
Я знал, что выбрать. Щелкнул так уже. Так я зря это изучал, получается. А. 呃 Ясно. Двенадцатый. Evil hides and boo seeks. Cometh the hour, cometh the hamster. А где сундук, кстати? Мне кажется, он был где-то рядом. А. На цепи на него что-нибудь тяжелое тогда и двуручное. У меня вроде полно этого. Прикольно выглядит. Странно смотрится, конечно.
Вроде все. Кольца. Ну, с кольцами у меня дефицит, так что без колечек пока. Let's move. Never wanted the easy path. Почему они черненькие? Черненькие иконки у меня. Это бесит. Блин, так сейчас будет больно оставлять Лазель в лагере. Но придется. Где она, кстати? А. Заслепила. Хотя ей надо бы разгрузиться. Я сегодня никак магазин не найду. Возвращаться обратно я не хочу. Я хочу что-то новое найти. Так, ладно. Сейчас. Давайте вернемся, где мы там остановились. В доме Джахейра, правильно? Я хотел, чтобы она увидела. Causing mother some trouble. Remember what I told you about causing mother trouble? There was talk of your hammer, and Minsk's head as the anvil. Good boy. Just remember, Fig has always wanted a hamster. Who would be proud to join such a warrior in battle? But Minsk would be dead. You are heard and understood, Ryan. I hear you. There was, but Thank you for looking out for her. Now bring her back alive. She's too old for any heroic death nonsense. Always Так. nice to be wanted. Надо скрыть это. Is that blood? No, never mind. Time to press ahead. О, вот есть что-то. Блорг. Это... Какой-то куда вообще? Great steel watches. Bloody hate them. No matter what the man says. Наверху. А вы кто такие? Ah, a surface dweller. You find yourself in the cradle of all knowledge relating to the Underdark. The Society of Brilliance. Tell me, what can the Society do for you? Я повстречал одну даму, которая заявила, что работает на вас. Ей нужно было яйцо гитьянки. Yes, dear Lady Esther, one of our most reliable contractors. Though unfortunately, this particular request was too much even for her. Once the dust has settled on this whole invading army mess outside the walls, I'll find another contractor. Perhaps they will have more success. Was there anything else? I should really get back to my research. Нет, у меня все. Feel free to explore the lodge. Our knowledge is here for the common good, after all. Well met. I am the Society's leading expert on myconid spore telepathy. But I've had to delay my experiments. Run out of spores, you see. Oh, I miss them, those myconid spores. Don't feel quite right without them. Probably shouldn't have inhaled them all so quickly. Он под чем-то?
Под спорами. Хорош. Once I publish my paper, proving that it's just hyena mite infections that make gnolls so angry, I'll be famous. My surface-dwelling friend, how long has it been? I am glad to see you well. I see your tadpole remains in its state of suspension. Your case has set us on Это же он был с этими внизу. from our planned Странным народом. work. We've thought about very little else. Где In Амелум? the field seeking further subjects for study, though it has been gone for longer than I anticipated. After observing the nature of your tadpole's stasis, we felt it wise to report back to the society. Omeloum went out into the city to seek out further undeveloped infections like yours. But I have heard nothing since. I admit, I'm somewhat concerned. We are usually sticklers for updating one another on our progress. Я разыщу Амелума. Куда он отправился? Omeloum believed the answer to this riddle lay within the city walls and held some connection to the cult of the Absolute. I had the distinct impression it was intentionally keeping its hypothesis from me, as though even the theory would be enough to put me in danger. Why that would be, I can only theorize myself. It is rather outside my area of expertise. Omeloum is most likely safe and well, and simply absorbed in its work. However, it would put my mind at rest to confirm it if you happen across its path. Я пойду и попробую напасть на след Амелума. Сначала Naturally, the про продажу давай. provided us with some most unusual salvage. Походу у него все, что мы ему продавали. Fire in mind, busy. Так, ну походу все это никуда не пригодится, все эти драгоценности. Лучше, наверное, продать самое тяжелое сначала было. Ну, пофиг. Стоп.
Блин, уже многовато. Still breathing, despite everything. Попробуем найти Амелума. Больше нигде продавцов не будет, интересно. Ну, блин, должны быть. А какое задание было связано с Джахейрой и Минском? Ладно, 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 все, расслабься. Походу все верно. Надо в этот люк. Странно. Ну ладно. With a flick of the wrist. Да иди нахуй. Что это такое?
of our lady. А, Orin spoke of you. You walk in the Dread Lord's favor. Perhaps you wish to partake in his service. Go ahead. Their blood is yours to spill. Heretic! You act against Orin. а мы же это не убьем тем самым нашего Хальсина, друида? Забыл опять. А сколько у него защиты будет держаться, не пойму. О. Фу, блять, забыл. Just like that. Отлично. I am fury. I am death. At least things have stayed interesting. If not over, then through. Так они мертвы уже. А смысл в помощи моей был? Какой-то же должен был быть My смысл. boot craves the crunch of unvirtuous nethers. Never a dull moment. Я куда-то обратно возвращаюсь. With haste. Мне сюда надо, получается. Я помню, я здесь был. Я заблудился, короче. Да и Минск мне вообще как-то не нравится как персонаж. И как класс. Ну, класс — это мое нежелание просто разбираться в том или ином аспекте. Here goes nothing.
sword at my side and hamster at hand. Wherever we go, ye gods, let there be something green. Что делаешь? Почему здесь вообще? Ничего не понял. Gortash is the second coming of Baldur. Horsecat. Как это произошло вообще? Блять. Ты что тут делаешь? Action, not reaction. Я ж нажала, чтобы она телепорти... Ура. No one stopped me yet. Странная какая-то. On Kresh Kalir, giant space hamsters are a staple food. Their hocks are quite scrumptious, if a bit fatty. Погоди, так, гигантские космические хомяки существуют на самом деле? Very. But I've never heard of a miniature version, let alone a conversant one. Which means Boo is either a rare specimen or an ordinary hamster. On my way. Justice walks on 4 feet and sleeps in my boot. What to do? Have to keep going. Good time for a chat. A little rest to brush the road from Boo's fur, and then back to our truly. But you have seen my hamster, yes? Here we stay then. But if... Boo seems like a worthy addition to our group. His pet, Minsk, may prove useful also. All right, some company wouldn't hurt on the road, especially if there's trouble. The cub speaks. Малыш. Not so much a term of age or affection as simple old habit. You object? Сойдет, если ты позволишь называть себя, ой, тебя вороной. The cub and the crow. Sounds like a cautionary tale, as it probably should. Да блять, ты чё? Какого хуя, блять, извините. Все, наконец-то. Need to find a way forward. А что, к девятипалу никак не пройти больше, кроме как через канализацию, не пойму. А, ну вот, все. Странно, короче. А, все равно в люк идти. Ебать. Ну поближе же.
Подождите, это просто спуск в канализацию без прохода? Зачем? И как я должен, по-вашему, пройти здесь? А-а-а. I'm ready. Whatever it takes. Such authority. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Something over there. Wits and blades, always sharp. Got to keep moving. No one back У home. нас нечем взорвать вообще. В целом. All right then. Что за... The work is never done. А. Flackets will be done. What's next, I wonder? Right, better get to it. No time to rest. Ready and waiting. Well, certainly waiting. Чего не могу превратиться ни в кого? I've got a long road ahead. Ну я могу сломать стену, но, блядь... Нужен персонаж, получается, оружие другое. Или персонаж другой. Мне с собой всегда молот носить, что ли? Бред какой-то. Oh, enough waiting. I crave blood. Repositioning. Да, походу. Нахренеть. Looking ahead, swift as my feet can carry me. Короче, я думаю, что сделать? Сохраниться. Все-таки взять Минска. Ну и продолжить следующей серии тогда получается. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Хотя серия вообще была ни о чем. За что ставить лайки? Главное, комментируйте, чтобы я мог с вами общаться. До скорых встреч.